soavamesi a foam ea sed, sabenduque apnisissim o tempo pediria ser medido, ele estiva confiante de que havia persurido uma grande distancia desde o ultimo descanso, quando alcançou o cume de uma elevaco biza e viajana diretamente a sua frente. Ela estiva parada na borda da fenda, onde esta se abria para uma imponente garganta que descia das montanhas, e era evidente que estiva indecisa sobre qual caso seguir. O caso que ela desejava seguir estava bloqueado pela fenda e pela garganta. A sua esquerda, o caminho levava de volta ao vale direto posta a tesouro, enquanto a retiros der implicaria outro encontro com Jason. Ela estava olhando para a borda do precipício, evidentemente procurando alguma via de descida, quando percebeu a aproximação de Jason. Ela se virou para ele com raiva. Volte, ela gritou, o polare. Por favor, Jana, ele implorou, permita-me acompanhá-la não a incomodarei. Não falarei com a senhora, a menos que deseje, mas dias-me ir com a senhora para proteger-la das feras. A mocario. Voce me protege, ela exclama, seu tom cáustico de sarcasmo. Voce sequer conhece os perigos que espreitamos o caminho. Sem sua estranhulanca, que cospe fogo e morte. Estaria indefso diante do ataque mesmo de uma das bestas menores, e nas altas montanhas dos thiptars existem bestas tão grandes e terríveis que o devorariam, a voce e sua lanca de fogo, um único engalar. Retorn ao seu pavo, homem de outro mundo, retorn as mulheres delicadas de quem me falou. Sumundum homem pode ir aonde flor vermelha tesorum vai. Voce mio que me convenceu. Diz Jason com sorriso pesaraço, de que su apenas uma lagarta, mas, mesmo assim, uma lagarta deve ter alguma coragem me, por isso, vou segui-la, flor vermelha tesorum. Que alguma monstruosidade de olhos esbugalhados do Jurássico me arbate deste vale de lágrimas. Não sei do que está falando, retruca Jana, mas se me seguir, será morto. Lembre-se do que lhe disse apenas homem pode ir aonde vai a flor vermelha tesorum, e como para provar sua afirmação, virou-se e deslizou rapidamente pela borda do precipício, desaparecendo de sua vista. Correndo rapidamente para a borda do abismo, Jason Gridley olhou para baixo e lá, alguns metros abaixo dele, agarrada à face perpendicular de Felicia, Jana estava descendo lentamente. Jason contive a respiraco. Parecia inacreditável que qualquer criatura pudesse encontrar apoio ou ponto de apoio naquela escarpa vertiginosa. Ele estremeceu e suor frio brotou seu corpo enquanto observava a garota. Passo a passo, ela descia, enquanto o homem, deitado de bruços, com a cabeça projetada para fora da borda do penhasco, a observava silêncio. Ele não se falar com ela. Temendo distrair sua atenção, e quando, após o que pareceu uma eternidade, ela chegou ao fundo, e ele começou a tremar como uma folha, pela primeira vez, percebeu a extensão de tensão nervosa que havia suportado. Meu Deus, e ele murmura. Que magnífica demonstração de coragem, ousadia e habilidade. A flor vermelha tesorum não olhou para trás nem para cima uma vez sequer ao retomar seu caminho. Seguindo a garganta para cima, busca de algum ponto onde pude ser dela acima da fenda. Jason Gridley olhou para baixo, para o terrível abismo. Sumundum homem pode ir aonde vai a flor vermelha tesorum, ele refletiu. Ele observou a garota que ela desapareceu atrás de uma massa de rochas quedas, onde a garganta se curvava para a direita, e sob que, a menos que pude descer na garganta, ela havia saído de sua vida para sempre. Sumundum homem pode ir aonde vai a flor vermelha tesorum. Jason Gridley levantou-se e ele reajustou a bandolheira de couro seu rifle para poder carregar a arma pendurada no centro das suas costas. Ele deslizou as coldras de ambas as suas pistolas para trás, de modo que tombam elas ficassem inteiramente atrás dele. Ele removeu as botas e as deixou cair pela borda do penhasco. Então, ele se deita sobre a barriga e abaixo o corpo lentamente, e, a uma curta distância acima da garganta,
dois alhas o observavam por trás de uma pila de granito desmoronado. Inicialmente, havia raiva neles, depois ceticismo, surpresa e, por fim, terror. Enquanto o homem tentava buscada algum pequeno ponto de apoio e, seguida, descia lentamente alguns centímetros de cada vez, os alhas da moca, irregularidades de horror, jamais o abandonaram por instante. Summoned homem pode ir aonde vai a flor vermelha desorum. Cautelosamente, Jason Gridley tentava cada ponto de apoio e cada apoio para os pés cada suporte precario do qual parecia que mesmo sua respiração poderia desalojá-lo. Fome, sede e fadiga foram esquecidas enquanto ele mobilizava todas as suas faculdades para cumprir as ordens de seu nervo de eco. Aderendo-se à face do penasco, não usava virar a cabeça o suficiente para olhar para baixo e, embora ele parecesse que ali se agarrara, descendo centímetro por uma eternidade, não tinha ideia de quanto mais precisava descer. E tão impossível de ser realizada parecia a tarefa que ele havia estabilizado para si mesmo que, por instante sequer, ele usou esperar por uma conclusão bem sucedida. Ninhum instante qualquer nova possibilidade proporcionou uma sensação de segurança, mas cada uma parecia, se possível, mais precaria que a anterior, e então ele atingiu ponto que, por mais que se esforçasse, não conseguia encontrar nenhum ponto de apoio. Ele não conseguia mover-se para a direita ou para a esquerda, tampouco conseguia ascender. Aparentemente, ele havia chegado ao fim de seus recursos, mas ainda assim não desistiu. Substituindo seus pés rasgados e sangrando pelo último, mínimo apoio que haviam encontrado, ele procura cautelosamente novos pontos de apoio mais abaixo, e quando os encontrou maras protuberancias de granito esperou diexo seus pés escorregaram lentamente de seu suporte, enquanto gradualmente abaixava seu corpo at sua extensão total, sustentado apenas por seus dedos, que se agarravam as cos práticos que eram seu único suporte. Enquanto se agarrava ali, buscando desesperadamente com os pés alguma pequena projico, ele se reprovava por não ter descartado suas armas pesadas e múnicos. E por quê? Porque sua vida corria perigo e ele temia morrer? Não, seu único pensamento era que, por causa deles, não conseguiria se agarrar a felicia por muito mais tempo e que, quando suas mãos escorregassem de suas agarradas e ele fosse lancado a eternidade, sua última e tenue esperança de voltar a ver a flor vermelha desorum teria desaparecido. E notável, talvez, que, enquanto se agarrava literalmente a beira da eternidade, nenhuma visão de Cynthia Fernwa ou Barbara Green se impacesse a sua consciência. Ele sentiu seus dedos enfraquecendo e escorregando de sua princesa. O fim chegou repentinamente. O peso de seu corpo soltou uma das mãos, e instantaneamente a outra escorregou do pequeno no que sairava, e Jason Gridley caiu para baixo, talvez 45 centímetros, ao fundo do penasco. Ao parar, como os pés sobre rocha sólida, Jason não conseguia conceber a boa fortuna que lhe havia sobrevindo. Quase ressuscitou de olhar, ele lançou olhar para baixo e, então, a verdade lhe ocorreu, ele havia feito a decida saranca. Seus joelhos cederam sob ele e, ao cair no chão, uma garota, que o observava do alto da garganta, irrompeu lágrimas. A uma curta distância abaixo dele, uma nascente borbulhava na encosta do canyon, formando pequeno riacho que saltava para baixo, sob a luz do sol, direto ao fundo do canyon e ao vale. Após recuperar a compostura, ele encontrou suas botas e descerou mancando a água. Ali, ele seixou sua sede e lavou os pés, limpando os cortes da melhor forma possível, enfixando os grosseiramente com tiras rasgadas de seu lenço, calcou as botas novamente e começou a subir o canyon atrás de Jana. Bem acima, próximo ao cume de estupenda cordilheira, ele viu nuvens ominosas se acumulando. Foram as primeiras nuvens que ele vira pelucidar,
mas aptness por essa razão paracerum notavis ou importance. Que pronunciação chuva, ele podia bem imaginar, mas como poderia sonhar com as proporções catastróficas de sua amiga, bem a sua frente, a flor vermelha desorum escalava uma trilha precaria que prometia levá-la, por fim, a borda de garganta, as regiões superiores que ela desejava alcançar. Quando viu a vida de Jason perigo iminente, ela se encheu de terror e remorso, mas quando ele completou a décida saranca, seu humor mudou, como a perversidade de seu sexo, ela ainda procurava iludi-lo. Ela quase alcançara o cume da escarpa quando a tempestade irrompeu, trazendo consigo a percepção de que o homem atrás dela ignorava o perigo que agora o ameaçava com mais certeza do que a décida do penasco. Sem hesitação, a flor vermelha desorum virou se fugiu rapidamente pela trilha íngreme que acabara de subir com tanto esforço. Ela deve alcançá-lo antes que as águas o alcançassem. Ela deve guiá-lo a algum lugar alto na parede do canyon, pois sabia que o fundo dessa grande garganta breve seria uma torrente espumante e fervente, espalhando-se de lado a outro, como suas águas, talvez, a 200 pés de profundidade. A água já corria profunda no canyon muito abaixo dela e transbordava pela borda acima, precipitando-se torrentes, cataratas e cachoeiras que arrastavam terra e pedra consigo. Jana jamais sua vida presenciara uma tempestade tão terrível. O trovão rugiu e o raio relampejou, o vento uivo e a água caiu viu seguintes, e, no entanto, constantemente ameaçada de morte instantânea, a mocatatava seu caminho as sagaz para baixo, sua desesperançada missão de misericórdia. Queo desesperancoso era o que ela logo veria, pois as águas na garganta haviam subido, ela as via logo abaixo de si agora, e o fim não estava à vista. Nada li abaixo poderia ter sobrevivido. O homem já deve ter sido levado pela correnteza há muito tempo. Jason estava morto? A flor vermelha desorum permaneceu por instante contemplando as águas que subiam abaixo dela. Surgiu nela uma forte vontade de se entregar a eles. Ela não queria viver, mas algo aditivo, talvez fosse o instinto do homem primordial, cuja existência inteira era uma batalha contra a morte, que não conhecia outro estado e não podia conceber a rendição voluntária ao inimigo. E assim ela se virou e luta para subir enquanto as águas que subiam abaixo dela escalavam para alcançá-la e as águas de cima procuravam lançá-la de volta ao destruco. Jason Gridley testemunhara tempestades torrenciais na California e no Arizona, e sabia como que rapidez ravinas e desfiladeiros podem ser transformados torrentes furiosos. Ele havia visto rio como uma milha de largura formado poucas horas nas planícies de San Simon, e quando viu a súbita correnteza de águas no fundo da garganta abaixo dele e percebeu que nenhuma tempestade que ele já testemunhara antes poderia se comparar magnitude a esta, não perdeu tempo buscar terreno mais alto, mas as laterais do canyon iram ingremes e seu progresso ascendente desanimadoramente lento. A ver as águas subindo rapidamente atrás dele. Contudo, havia esperança, pois logo à frente e acima dele, avistou uma suave clavidade ascendendo direto ao cume da borda do canyon. Enquanto lutava para alcançar a saranca, a torrente fervente subia e lambia seus pés, enquanto de cima a chuva torrencial caia sobre ele, parando-o para trás, de modo que, por vezes, durante matuto inteiro, ele não conseguia avançar. As águas furiosas que enchiam a garganta atingiram seus joelhos, por instante, ele perdeu o equilíbrio. Aferrando-se ao solo acima dele como as mãos, perdeu seu fuzil, mas, ao deslizar para as águas turvas, escalou rapidamente para cima e recuperou momentaneamente a saranca. Avancando e subindo, ele lutou que, finalmente, alcançou ponto acima do qual estava confiante de que a enchente não poderia chegar, ele se agachou na prática parcial de uma saliência de granito suspensa, assim como Tarzan, Thor e Targash estavam agachados outra parte das montanhas, esperando muita miseria que
A tempestade descargas sua furia. Ele perguntiva se jana havia escapado de enchente, Tamanha confiança depositava msua habilidade magistral de lidar com as vicissitudes da vida selvagem de pelucidar, que nutria poucos temores por ela relação a tempestade. No frio, na escuridão e na umidade, ele tentava planejar o futuro. Que chance ele teria de encontrar a flor vermelha desorum neste caos selvagem de picos estupendos, quando nem sequer sabia a direco que país se situava e onde não havia estradas ou trilhas, e onde mesmo os poucos rastros que ela pudes ter diazado deveriam ter sido totalmente obliterados pelas torrentes de água que haviam coberto toda a superfície do solo, prosseguir as sagaz, então, parecia o único caso que lhe restava, uma vez que ele não conhecia a direco desorum, a não ser da forma muito geral, nem tinha ideia de onde estavam seus colegas de expedico o 20. Finalmente a chuva cessou, o sol irrompiu sobre a mundo fumegante, sob a influencia benigna de seus raios quentes, Jason sentiu as cintas frias de esperança recender-se msu peito. Revigorado, ele retomou a busca que, ha pouco, parecia tão desesperançosa. Tentando ter mente a direco geral que janel he desira que zorum se encontrava, ele voltou a seu rasta para o que parecia ser uma cela entre dois picos elevados, que pareciam sobrepujar o cume de cordilheira. A sed não mais o afligia e as pontadas da fome haviam se atenuado. Também não parecia provável que ele encontrasse comida breve, pois a tempestade parecia ter afastado toda a vida animal das colinas mais altas, mas a sorte lhe sorriu. Uma cavidade rocosa desgastada pela água. Ele encontrou ninho de ovos que resistira à furia dos elementos. A natureza de criatura que os havia posto ele desconhecia, nem se iram ovos de ave ou de reptil lhe importava. Iram frescos e iram comida, e tão grandes iram que o conteúdo de dois deles satisfizeram sua fome. A uma curta distância do local onde os encontrara, crescia uma árvore biza iraquitica, e, após se alimentar, ele levou os três ovos restantes para essa pratico escacha contra os olhares curiosos de reptais planadores e aves de rapina. Ali, ele removeu suas vestes, pendurando-as nos galhos da árvore onde a luz do sol pude secá-las, e então se deitou sob a árvore para dormir, e no calor do eterno meio-dia de pelucidar não encontrou desconforto. Não tinha como estimar quanto tempo dormiu, mas quando acordou estava completamente descansado e revigorado. Ele estava imbuído de uma nova autoconfiança ao se levantar, espreguiçando-se luxuosamente para vestir suas roupas. Com o alongamento pela metade, ele paralisou com consternaco suas roupas haviam sumido? Ele olhou apressadamente ao redor busca deles ou de algum sinal de criatura que os havia furtado, mas nunca mais viu nem outro. No chão sob a árvore jazia uma camisa que, tendo caído, evidentemente escapou ao olhar do invasor. Aqueles, seus revólveres e cintos de munico, que haviam permanecido próximos a ele enquanto dormia, iram tudo o que lhe restava. A temperatura de pelucidar e tal que as roupas são mais fardo do que uma necessidade, mas o homem civilizado está tão acostumado ao estranho vestuário como o qual se sobrecarregou por garricos que, privado dele, sua eficiência, autoconfiança e engenhosidade são reduzidas nível que se aproxima do ponto de extinco. Nunca sua vida Jason Gridley se sentira tão desamparado e inútil como naquele instante, ao contemplar a necessidade que se apresentava diante de si de adentrar naquele mundo trajando apenas uma camisa rasgada e cinto de munico. Contudo, percebeu que, como exico de suas botas, não havia perdido nada essencial para seu conforto ou eficiência, mas talvez o que mais o apavoras fosse a percepção do efeito que essa desventura teria sobre a busca do principal objetivo da sua jornada. Como poderia prosseguir na busca da flor vermelha desorum tão escassamente trajado, e claro que a flor vermelha não fora sobrecarregada com vestuário. Contudo, msu caso, isso não parecia refletir falta de modéstia,
massa anticipacoda. In contra la agora era attenuata pella percepco du ridiculo de figura que ele faria, e mera contemplaco de tal encontro ja o fazia correr. Mc is sunhas, ele as vezes se imaginava caminhando aoar livre algum estado ridiculo de nudez, mas agora que tal sunho se tornara uma realidade, ele percebeu que, na fico do subconsciente, nunca havia percebido totalmente o constrangimento completo e a perda de autoconfiança que a realidade implicava. Compisar, rasgou a camisa tiras e improviso tapa sexo, seguida, afivalo o cinto de munico e adentro o mundo, adeo armado com dois revolvers cold. Ao prosseguir sua busca por zorum, ele descobriu que a maior dificuldade que a perda de suas roupas acarretava era a dor e o desconforto de correntes de viajar descalco sobre salas ja laceadas por sua descida de escarpada encosta de granito. Este desconforto, contudo, ele acaba por superar parcialmente quando, com o retorno do yago as montanas, conseguiu abater pequeno reptil, cuja pele utilizou para confeccionar duas sandálias rústicas. O sol, incidindo sobre seu corpo nu, não produzia sobre sua pele o mesmo efeito que o sol do mundo exterior sob condições semelhantes, mas lhe conferia uma coloração bronzeada, que lhe proporcionava uma nova confiança, semelhante a que teria sentido se pudes recuperar suas vestes perdidas, e nisfato ele viu o que acreditava ser a verdadeira causa de seu primeiro constrangimento com sua nudez fora a brancura sua pele que o fizera parecer tão nu contractaste com outras criaturas, pois essa brancura sugeria maciez e frixa, despertando nele uma perturbadora sensação de inferioridade, mas agora, ao adquirir sua espécie camada de bronzeado e seus pés se tornaram endurecidos e acostumados às novas condições, ele não mais caminhava com a constante percepção de sua nudez. Ele dormiu e comeu muitas vezes e estava consciente, portanto, de que considerável tempo exterior terrestre havia decorrido desde que fora separado de Jana. O momento, ele não havia visto sinal dela ou de qualquer outro ser humano, embora fosse frequentemente ameaçado por feras e reptais selvagens. Contudo, a experiência o havia ensinado a melhor forma de evitá-los sem recorrer às suas armas, que estava determinado a usar apenas situações de extrema emergência, pois não podia deixar de antecipar com apreensão o momento, que certamente chegaria. A última de suas municos teria se esgotado. Ele havia cruzado o cume de cordilheira e encontrado país mais belo além. In da selvagem, acidentado e rocoso, a vegetação crescia mais exuberante, muitos lugares, as encostas das montanas eram revestidas por florestas que se estendiam os picos mais altos. Havia mais carregos e uma maior abundância de anime de caca menores, o que lhe proporcionou alivio de qualquer ansiedade relação alimentação. Com o propósito de economizar sua preciosa munico, ele havia forjado outras armas, a influência de sua associação com Jana refletia sua lanca, enquanto a Tarzan dos macacos e aos waziri ele devia seu arco e flechas rústicos. Antes de dominar as complexidades de qualquer uma de suas novas armas, ele poderia ter morrido de fome se não fossem seus colts, mas, eventualmente, alcançou grau suficiente de destreza para garantir uma despensa farta todos os momentos. Jason Gridley havia muito tempo desistido de toda esperança de encontrar sua nave ou seus companheiros e aceitado, com a filosofia que conseguia reunir, o futuro destino do qual parecia não haver escapatória, no qual vislumbrava uma vida inteira passada. Pelucidar, lutando com suas armas primitivas pela sobrevivência entre as criaturas selvagens do mundo interior. Acima de tudo, sentia falta de companhia humana e ansiava pelo dia que pudes encontrar uma tribo de homens com a qual pudes compartilhar seu destino. Embora estivesse plenamente ciente, pelas informações que obtivera de Jana, de que seria extremamente difícil, se não impossível,
conquistar a confianza ou a amizade de qualquer tribo pelucidariana cuja atitude relação a estranhos fosta inimizade habitual. Ele não abandonou a esperança e seus olhos estavam sempre atentos sinal de homem, e não teria que esperar muito tempo. Ele havia perdido toda a noção de direção no que dizia respeito a localização tesouro e vagava sem rumo de acampamento, navia esperança de que algum dia se deparas com zorum. Quando uma brisa vinda de baixo outros as suas narinas o cairo acre de fumica. Instantaneamente, todo o seu ser foi sobrecarregado de excitação, pois fumica significava fogo e fogo significava homem. Avancando cautelosamente pela montanha na direção de onde soprava o vento, seus olhos avidos e perscrutadores foram recompensados pela visão de uma tenue voluta de fumica que se erguia de canyon logo à frente. Era canyon rocoso com paredes escarpadas, sendo as do lado oposto ao dele elevadas, enquanto a que ele se aproximava era muito mais bizarre, muitos lugares, tão desgastada pela erosão ou outras causas naturais que permitia fácil acesso ao fundo do canyon. Aproximando-se furtivamente de borda, Jason Gridley espiou para baixo, no canyon. Ao longo do centro de seu chão gramado, corria torrente montanhosa. Árvores gigantes crescem intervalos, conferindo a cena uma aparência semelhante a de parque. Semelhante esta que era indames accentuada pelas flores magníficas que pontilhavam o gramado ou floreciam nas próprias árvores. Junto a uma pequena fogueira na margem de riacho, agachava-se guerreiro bronzeado, com sua atenção voltada para uma ave que assava sobre o fogo. Jason, observando o guerreiro, deliberou sobre a melhor forma de abordá-lo, a fim de convencê-lo de suas intenções amistosas e superar a desconfiança natural de estranhos que sabia ser inerente a esses tribos selvagens. Ele havia decidido que o melhor plano seria caminhar usadamente o estranho, com as mãos desarmadas, e estava prestes a colocar seu plano aco quando sua atenção foi atraída para o cume de Felicia no lado oposto do estreito canyon. Não havia havido nenhum som perceptível aos seus ouvidos, e o topo de Felicia posta não estivera seu campo de visão enquanto observava o homem no fundo do canyon. Assim, o que havia atraído sua atenção ele não sabia. A menos que tivessem sido os delicados poderes de percepção inerentes àquele misterioso atributo de mente que, por vezes, nos apraz camar de sexto sentido. Mas, seja como for, seus olhos se moveram diretamente para ponto no cume de Felicia posta, onde se encontrava uma criatura como nenhum homem vivo na crosta externa jamais havia visto antes dinossauro gigante blindado, era enorme reptil que parecia ter entre 60 e 70 pés de comprimento, pena garupa, que era seu ponto mais alto, a 25 pés acima do solo. Sua cabeça relativamente pequena e pontiaguda assemelhava-se a de lagarto. Ao longo de sua coluna vertebral, havia placas finas e córneas dispostas alternadamente, as maiores das quais tinham quase metro de altura e o mesmo comprimento, mas com uma espessura de pouco mais de 2 centímetros e meio. A cauda robusta, que terminava longo espinho córneo, era equipada com outros 2 espinhos semelhantes na parte superior e direto à ponta. Cada desses espinhos tinha cerca de metro de comprimento. A criatura caminhava sobre 4 patas semelhantes às de lagarto, suas pernas dianteiras curtas aproximando o nariz do chão, o que lhe conferia uma aparência desagitada e desengoncada. Parecia estar observando o homem no canyon e, de repente, para espanto de Jason, reuniu suas gigantescas patas traseiras sob se lança diretamente do topo da alta Felicia. A primeira rico de Jason foi imaginar que a criatura gigantesca se estilhacaria ao atingir o chão no fundo do canyon, mas, para sua imensa surpresa, ele viu que ela não estava caindo, mas simplanando rapidamente pelo ar, sustentada por suas enormes placas espinhais, que haviam assumido uma posição horizontal.
transformando sem planador animado gigantesco. O farfalher de sua passagem pelo ar atreo a tenco do guerreiro agachado sobre sua fogueira. O homem salto para se levantar, agarrando sua lanca ao fazlo, e simultaneamente Jason Gridley salta sobre a borda do penasco e descero a ingrim encosta direto ao guerreiro solitário. Ao mesmo tempo que sacava suas duas pistolas de seus coldras. Enquanto Tarzan subia pela corda, o urso, quais seus calcanhares e correndo rapidamente, agachou-se sobre as patas traseiras para superar seu impito e parou diretamente sob ele. E então ocorreu daqueles acidentes imprevistos contra os quais ninguém poderia ter se precavado. Aconteceu que a perdico de granito sobre a qual Tarzan havia lancado sua corda era, único ponto de sua borda superior, afiada como uma faca, e com o peso do homem puxando para baixo. A corda se partiu onde repousava sobre essa ponta afiada de granito, e o senhor da selva foi precipitado sobre as costas do urso de caverna. Com também rapidez com que esses eventos se desenrolaram, e questionável se o urso ou Tarzan ficaram mais surpresos, mas criaturas primitivas que desejam sobreviver não podem permitir que a surpresa as desconcerto. Nesta instância, ambas as criaturas aceitaram o acontecimento como se tivesse sido planejado e esperado. O urso se ergueu e se sacudiu na tentativa de desaljar o homem coisa de suas costas, enquanto Tarzan deslizava breco bronzeado volta do pescoço peludo e se agarrava desesperadamente, ao mesmo tempo que retirava sua faca de caca de banha. Era lugar precario para se travar uma luta pela vida. De lado, o penasco erguia-se muito acima deles, e do outro descia vertiginosamente para a profundidade de uma garganta sombria, e aqui os esforços do urso das cavernas para desaljar seu antagonista momentaneamente permitiam lançá-los ambos na eternidade. Os rosnados e rugidos do quadrúpede reverberavam entre os picos imponentes das montanhas de thipdars, mas o homem macaco lutava silenciosamente, cravando repetidamente sua lâmina nas costas de ferro que se lancava, a qual buscava por todos os meios seu alcance de salajalo, embora sempre cautelosa para não precipitar-se na beira do abismo. Mas a batalha não poderia durar para sempre e, finalmente, a lâmina atingiu a medula espinhal. A criatura enraigou-se espasmodicamente e Tarzan saltou rapidamente de suas costas. Ele encontrou ponto de apoio seguro na borda quando a poderosa carcaça cambiou para a frente e rolou para fora da borda, precipitando-se para o fundo da garganta, levando consigo quatro das flechas de Tarzan e sua lanca. O homem macaco encontrou sua corda sobre a saliência onde havia caído e, reunindo-a, retornou pela trilha busca do arco que fora forcado a descartar sua fuga. Bem como para encontrar o menino. Ele havia dado apenas alguns passos quando, ao contornar o ombro de rochedo, deparu-se com o jovem. Ao avistá-lo, este último parou, com sua lanca pronta e sua faca de pedra solta na banha. Ele carregava o arco de Tarzan, mas, ao avistar o homem macaco, deixou cair a seus pés, a fim de melhor se defender. Caso fosse atacado pelo estranho. Su Tarzan dos macacos, diz o senhor da selva. Venho como amigo, e não para matar. Su oven, diz o rapaz. Se não veio ao nosso país para matar, veio para roubar companheiro, e, portanto, e dever de todo guerreiro de clove matá-lo. Tarzan não busca uma companheira, diz o homem macaco. Então por que ele está clove? Questionou o jovem. Ele está perdido, respondeu o homem macaco. Tarzan provém de outro mundo, além de pelucidar. Ele se separou de seus amigos e não consegue encontrar o caminho de volta para eles. Ele gostaria de ser amigo do povo de clove. Por que voce atacou o urso? Perguntou oven, subitamente. Se não o tivesse atacado, ele o teria matado? Respondeu o homem macaco. Oven coco a cabica. Por assumir, diz ele seguida, que não poderia haver outra razão.
Eoque dos homens de minha propria tribo teria fito, mas voci não e de minha tribo. Voci iam inimigo e, por isso, não consegui entender porque o fez. Voci me diz que, embora eu não seja de sua tribo, voci teria salvo minha vida. Certamente, respondiu Tarzan. Oven observo longa e fixamente o belo gigante que estava diante dele. Acredito no senhor, disse ele seguida, embora não compreenda. Nunca ouvi falar de algo assim antes, mas não seis homens de minha tribo acreditaram. Mesmo depois de eu lhes contar o que o senhor fez por mim, eles independem de sejar modelo, pois acreditam que nunca e seguro confiar inimigo. Onde fica sua aldeia? Pergunta Tarzan. Não está a uma grande distância, respondiu o Oven. Irei lá com voci, diz Tarzan, e conversarei com seu chef. Muito bem, diz o rapaz. Pode falar com Avan, o chef. Ele e meu pai. E, caso decida modelo, tentarei ajudá-lo, pois salvo minha vida quando o ritmo teria me destruído. Porque o senhor estava na caverna, indagou Tarzan. Era evidente que se tratava de toca de uma fera selvagem. Vossa senhoria também estava no mesmo rastro, disse o rapaz, enquanto por acaso estava atrás do ritmo. Foi minha infelicidade estar à frente dele. Eu não sabia para onde a trilha levava, disse o homem macaco. Eu também não, disse Oven. Nunca havia cacado antes, exceto na companhia de homens mais velhos, mas agora tenho uma ideia que eu mesmo seria guerreiro, e por isso sai das cavernas do meu povo para fazer minha primeira matança sozinho, pois somente assim homem pode esperar se tornar guerreiro. Six esta trilha, embora não soubesse onde ela levava, seguia, e não demorei muito nela quando ouvi os passos do rych atrás de mim e, quando cheguei a caverna e six que a trilha terminava ali. Sub que nunca mais veria as cavernas do meu povo, que nunca me tornaria guerreiro. Quando o grande rych veio e me viu ali parado, ficou muito zangado, mas eu deveria te-lo enfrentado. Talvez eu pudes te-lo matado, embora não acredite que isso seja de forma alguma provável. E então o senhor chegou, com este pedico de pau torto, lanco uma pequena lanca nas costas do rych, o que o enfurece tanto que ele se esquece de mim e se virou para persegui-lo, como o senhor sabia que faria. Devem ser, de fato, guerreiros corajosos aqueles que vêm de terra de onde o senhor provém. Fale-me sobre seu país. Onde está? Se os guerreiros são grandes cacadores e seu chef e poderoso na terra? Não há texto para traduzir. Tarzan tentou explicar que seu país não estava pelucidar, mas isso estava além da capacidade de compreensão de Oven, e assim Tarzan desviou a conversa de si mesmo para o jovem e, enquanto seguiam uma trilha sinuosa direto a Clovis. Oven discorreu sobre a bravura dos homens de sua tribo e a beleza de suas mulheres. Avan, meu pai, grande chef, diz ele, e os homens de minha tribo são guerreiros poderosos. Frequentemente, travemos batalhas com os homens de Zoram e chegamos a terras, que fica além de Zoram, pois sempre há mais homens do que mulheres nossa tribo, e os guerreiros devem procurar suas companheiras Zoram e terras. Mesmo agora, carb foi a Zoram com 20 guerreiros para roubar mulheres. As mulheres de Zoram são muito bonitas. Quando eu for pouco maior, irei a Zoram e roubarei uma companheira. Qual a distância entre Clovis e Zoram? Pergunta Tarzan. Alguns dizem que não e tão longe, e outros que e mais longe, respondeu Oven. Ouvi dizer que ir a Zoram e muito mais longe do que voltar, pois os guerreiros costumam comer 6 vezes na jornada de Clovis a Zoram, mas, ao retornar, homem forte pode fazer a jornada comendo apenas 2 vezes e indamentar sua forca. Mas porque a distância de retorno deveria ser menor do que a de ida? Exigiu o homem macaco. Porque, quando está retornando, geralmente são perseguidos pelos guerreiros de Zoram, respondeu Oven. Internamente,
Tarzan sorio diante de ingenuidade do raciocinio de oven, in quanto isso o impressionava novamente como a impossibilidade de medir distancias ou calcular o tempo sob a condição anômala que previous alicia elucidar a medida que os dois se dirigiam para Clovis. O rapaz gradualmente abandonou sua atitude desconfiada relação a Tarzan e, breve, por isso aceitá-lo como aceitaria membro de sua própria tribo. Ele notou a ferida feita pelas garras do thipdar nas costas e ombros de Tarzan e, quando conseguiu obter a história de seu companheiro, maravilhou-se com a coragem, ingenuidade e força que haviam garantido a fugitis estranho de uma situação que pelucidariano consideraria totalmente desesperadora. Oven percebeu que as feridas estavam inflamadas e compreendeu que deviam estar causando a Tarzan considerável dor e desconforto. Assim, quando o caminho deles passou próximo a Mariaco, ele insistiu limpá-las completamente, coletando as folhas de arbusto específico, amassando-as e aplicando-se sucos as feridas abertas da dor da inflamação não fora nada comparada à agonia aguda causada pela aplicação feita por oven, e, no entanto, o rapaz notou que o estranho não demonstrou a agonia que oven sabia que ele estava suportando, nem mesmo com o tremor de único musculo, e mais uma vez sua admiração por seu novo companheiro aumentou. Pode doer, disse ele, mas impedira que as feridas apodreçam e, depois, cicatrizarão rapidamente. Por curto período após retomaram a marca, a dor continua excruciante, mas diminuiu gradualmente e desaparecer completamente, e, a partir de então, o homem macaco não sentiu mais desconforto. O caminho conduzia a uma floresta onde havia muitas jovens, retas e resistentes, e aqui Tarzan demorou o tempo suficiente para fabricar uma nova lança e dividir e raspar meia dúzia de flechas adicionais. Oven demonstrou grande interesse na face de lâmina de eco de Tarzan e msu arco e flechas, embora secretamente desprezas os últimos, referendo-se a eles como pequenas lancas para crianças. Mas, quando sentiram fome e Tarzan abateu uma ovelha de montanha como uma única flecha, o desprezo do rapaz transformou-se admiração e, a partir de então, ele não apenas demonstrou grande respeito pelo arco e flechas, mas também implorou para ser ensinado a fabricá-los e usá-los. O pequeno cloviano era rapaz que agradava ao homem macaco, e os dois se tornaram amigos íntimos enquanto seguiam direto à terra de Clovis, pois oven possuía a dignidade silenciosa de Terra. Tampouco era dado a tagareles, que ao mesmo tempo o orgulho e a maldição do homem civilizado não havia jovens oradores no Pacífico Plioceno. Estamos quase lá, anunciou oven, parando a beira de canyon. Abaixo estão as cavernas dos Clovis. Espero que havan, o chef, o receba como amigo, mas isso não posso permitir. Talvez fosse melhor que segues seu caminho e não vayas as cavernas de Clovis. Não desejo que o senhor seja morto. Eles não me mataram, disse Tarzan. Venho como amigo. Mas msu correco, ele sabia que as chances eram de que esses selvagens primitivos jamais aceitassem estranho entre eles de igualdade ou termos amigáveis. Vamos, então, disse oven, iniciando a descida para o canyon. A meu caminho, a trilha subia pela lateral do canyon direto à cabeceira de garganta. Ali, a trilha era plana, bem conservada e muito utilizada, com indicios de que não pouca habilidade de engenharia havia sido empregada sua construção. De modo algum era a trilha casual de anime, mas sim obra de homens inteligentes, embora selvagens e primitivos. Eles não haviam percorrido grande distância pela trilha quando oven soltou assobio baixo, que, momento depois, foi respondido de curva à frente na trilha, e quando os dois passaram por essa curva, Tarzan viu diante de si uma ampla plataforma natural de rocha totalmente coberta por penhascos salientes e, na profundidade de reentrância formada na encosta, ele viu a boca escura de uma caverna. Sobre a superfície plana da plataforma, que abrangia cerca de 2 acres, estavam reunidos mais de 100 homens,
mulhers e cryancas. Todos os alheres se voltaram para els quando entraram sina e, ao avistaram Tarzan, os guerreiros saltaram para os pés, punhando lancas e faças. As mulheres chamaram seus filhos e se dirigiram rapidamente para a entrada da caverna. Now timam, exclama o rapaz. Sao apenas ouvem e seu amigo, Tarzan. Nos matamos, rosnaram alguns dos guerreiros. Onde esta avan, ochef? Exigiu o rapaz. Aqui esta avan, ochef, anunciou uma voz grave e rauca, e Tarzan voltou seu olhar para a figura de selvagem corpulento e musculoso que emergia da boca da caverna. O que tens ai, oven? Exigiu ochef. Se trouxeram prisioneiro de guerra, deveriam te lo desarmado primeiro. Ele não é prisioneiro, respondeu o oven. Ele é estrangeiro pelucidar e vem como amigo, não como inimigo. Ele é estranho, respondeu avan, e voce deveria te lo matado. Ele aprendeu o caminho para as cavernas de Clovi e, se não o matarmos, retornará ao seu povo e o liderará contra nos. Ele não tem pessoas e não sabe como retornar ao seu país, diz o rapaz. Então ele não prefere palavras verdadeiras, pois isso não é possível, diz avan. Não pode haver homem que desconheça o caminho para sua própria terra. Venha, afastece, oven, enquanto eu o destruo. O rapaz endireitou-se rigidamente diante de Tarzan. Quem matar o amigo de oven, diz ele, devra primeiro matar oven. Guerreiro alto, mpe perto duchef, puso a mão no braço de avan. Oven sempre foi bom rapaz, diz ele. Não há ninguém clovi, próximo a sua idade, cujas palavras se jam tão cheias de sabedoria quanto as dele. Se ele afirma que este estranho e seu amigo e se não deseja que o matamos, deve ter uma razão e devemos ouvi-lo antes de decidirmos destruir o estranho. Muito bem, diz ochef, talvez voce esteja certo, ulan. Veremos. Full, rapaz, e diga nos por que não deveríamos matar o estranho. Porque, arriscando a própria vida, salvo a minha. Corpo a corpo, ele luta com ritmo formidável do qual eu não teria escapado se não fosse por ele, tampouco ele ofereceu-se para me ferir, e que inimigo dos clovi existe, mesmo entre o povo desoram ou deras, que do nosso próprio sangue, que não mataria jovem clovi que breve se tornaria guerreiro? Ele não apenas e muito corajoso, mas também e grande cacader. Seria bom para a tribo de clovi se ele vias viver conosco como amigo. Avan inclino a cabeça pensamento. Quando carb retornar, convocaremos conselho e decidirmos o que fazer, diz ele. Enquanto isso, o estranho deve permanecer aqui como prisioneiro. Não permanecerei como prisioneiro, diz Tarzan. Vim como amigo e permanecerei como amigo, ou não permanecerei de forma alguma. Dias o ficar como amigo, diz ulan. Ele marcha como oven e não lhe causa nenhum dano. Porque deveríamos acreditar que ele nos prejudicará, quando somos muitos e ele apenas não há texto para traduzir. Talvez ele tenha vindo para roubar uma mulher, sugeriu avan. Não, diz oven, não isam. Permita que ele permaneça, e com minha vida garanto que não fará mal a ninguém. Dixim no ficar, dissaram alguns dos outros guerreiros, pois oven era há muito tempo o cuidadinho de tribo, de modo que estavam acostumados a mimá-lo e, por ser tão mimado, ainda sentem prazer fazê-lo. Muito bem, diz avan. Que ele permaneça. Mas oven e ulan serão responsáveis por sua conduta. Havia apenas alguns clovianos que aceitavam Tarzan sem suspeitas, e entre estes estavam Meryl, a mãe oven, e Rela, sua irmã. Estas duas o aceitaram sem questionamentos porque oven o havia aceitado. A amizade do ulan também fora evidente desde o início, e não era sem grande valor para ulan, pois, por sua inteligência, coragem e habilidade, era uma forca nos conselhos dos clovis. Tarzan, acostumado a vida tribal de povos primitivos, tomou seu lugar naturalmente entre eles,
now prestando a tenco aquels que now he davum a tenco, observando escrupulosamente a etiqueta de vida tribal e conformando se aos costumes dos clovi cada de tal he de seus relacos com els. Gostava de conversar com Meryl por causa da sua disposição alegre e sua inteligência marcante. Ela he conta que era desorum, tendo sido capturada por avan quando, como jovem guerreiro, ele decidira tomar uma companheira. E a sua naturalidade ele atribua sua grande beleza, pois parecia ser fato aceito entre os clovi que as mulheres desorum eram as mais belas de todas as mulheres ulan, desde o inicio, lhe agradara, sendo naturalmente atraído por ele, pois fora o primeiro dos clovianos a defender sua causa. Muitos aspectos, ulan diferia de seus semelhantes. Parecia ter sido o primeiro entre seu povo a descobrir que cerebro pode ser usado para propósitos além de garantir as necessidades básicas da existência. Ele aprenderá a sonhar e a exercitar seu cerebro por caminhos agradáveis que proporcionavam entretenimento a si mesmo e aos outros histórias fantásticas que às vezes diversam e às vezes impressionavam seu público ávido, e, também, era criador de imagens. Que exibia a Tarzan como não pouca medida de orgulho, conduzindo o homem macaco a caverna sa que era o abrigo, o depósito e a cidade de tribo, ele acentuou uma toca rústica que iluminou as paredes, revelando as imagens que ulan havia desenhado ali. Mamutes, tigres dentes de saber e ursos das cavernas foram retratados, juntamente com os servos vermelhos, os hyaenodons e outras bestas familiares, e, além disso, havia algumas como as que Tarzan não estava familiarizado e uma que ele nunca vira outro lugar senão Pal-Oldon, onde era conhecida como os destinos iram contorno e bem executados. Os dema membros de tribo os acavam maravilhosos, pois ulan fora o primeiro a faz-los e eles não conseguiam entender como ele o fizera. Talvez, se ele faz fraco. Perde-se a casta entre eles por causa dom, mas, como também era cacader e guerreiro notável, seus talentos apenas aumentaram sua fama e a estima que era tido por todos. Embora estes e alguns outros fossem amigáveis com ele, a maioria da tribo olhava para Tarzan com suspeita, pois, na memória de qualquer deles, ninhum guerreiro estranho havia entrado sua aldeia a não ser como inimigo. Eles aguardavam o retorno de Carb e dos guerreiros que o acompanhavam, quando, esperavam a maioria deles, o conselho sentenciaria o estranho a morte. A medida que se familiarizavam com Tarzan, outros entre eles eram constantemente conquistados para sua causa, especialmente quando ele os acompanhava suas cacadas. Sua habilidade e proeza conquistavam sua admiração, e suas estranhas armas, que inicialmente haviam sido vistas com desprezo, logo passaram a merecer seu respeito incondicional. E some foik, quanto mais tempo Carb permanecia ausente, maiores se tornavam as chances de Tarzan ser aceito na tribo de igualdade com os dema membros, uma contingencia que ele esperava, pois lhe proporcionaria uma base a partir da qual poderia prosseguir sua busca por seus semelhantes e aliados. Familiarizados com a região, cujos serviços amigáveis poderia recrutar para auxiliá-lo sua busca. Ele estava confiante de que Jason Gridley, caso ainda estivesse vivo, estaria perdido algum lugar entre essas montanhas estupendas e, se pudes encontrá-lo, eles poderiam eventualmente, com a assistência dos clovianos, localizar o acampamento do O220. Ele havia comido e dormido com os clovi muitas vezes e os havia acompanhado diversas cacadas. Era meio-dia quando ele chegou e ainda era meio-dia, de modo que não sabia se dia ou mês havia se passado. Ele estava agachado perto da fogueira de Meryl, conversando com ela e com Ulan, quando do fundo da garganta soou o sinal assobiado dos clovianos, anunciando a aproximação de grupo amigo. Instante depois, jovem contorno a saliência de Felicia e entrou na aldeia. E tomar, anunciou Meryl.
Talve ele trega noticias sobre carb. A juventude caru para o centro de plataforma sobre a qual a aldea se erguia e parou. Para momento, ele permaneceu ali dramaticamente com a mão erguida, comandando silencio, e então falou. O carboidrato está voltando, ele exclama. Os vitoriosos guerreiros de Clove está retornando com a mulher mais bela desorum. Grande e carb? Grandes são os guerreiros de Clove. As fogueiras e as ocupações rotineiras do momento foram abandonadas, enquanto a tribo avancava para aguardar a chegada da vitoriosa expedição de guerra. Neste momento, surgiu à vista, contornando o ombro de Felicia e dirigindo-se à plataforma 20 guerreiros liderados por carb e, entre eles, uma jovem, com os pulsos atados às costas, uma colheira de couro cru envolta do pescoço, cuja extremidade livre era saída por guerreiro corpulento dado maior interesse do homem macaco residia carb. Pois sua posição na tribo, talvez mesmo sua própria vida, poderia depender da decisão des homem, cuja influência, ele havia aprendido, era grande nos conselhos de seu povo. Carb era evidentemente homem de grande força física. Seus trocos regulares lhe conferiam muita de beleza física que atributo de seu povo, mas rosto, de outra forma bonito, era prejudicado por labios finos e cruéis e olhos frios e insensíveis. De contemplaco dos olhos de carb, o homem macaco, o olhar vago. Para o rosto de prisioneira, ele foi dedado pela beleza surpreendente de jovem. Bem, de fato, pensa Tarzan. Ela poderia ser aclamada a mulher mais bela desorum, pois era duvidoso que existissem muitas neste mundo ou no exterior que pudessem reivindicar maior beleza do que ela. Avon, o chef, postado no centro da plataforma, recebeu os guerreiros que retornavam. Ele considerou o premio com favor e viu atentamente enquanto carb narrava os detalhes mais importantes da expedição. Realizaremos o conselho imediatamente, anunciavam. Para decidir quem ficara com o prisioneiro e, ao mesmo tempo, poderemos resolver outra questão que aguarda o retorno de carb e seus guerreiros. O que isso, exigiu carb. Avon aponta para Tarzan. Ha estranho que viria a tribo e seria como de nos. Carb volta seus olhos frios na direção do homem macaco e seu rosto se nublou. Porque ele não foi destruído, perguntou. Vamos a nos livre dele de uma vez. Não cabe voce decidir isso, diz Avon, o chef. Summon os guerreiros conselho podem decidir o que deve ser feito. Carb do de Burroughs. Se o conselho não o destruir, eu mesmo o matarei, diz ele. Eu, carb, não terei inimigo vivendo na aldeia onde resido. Realizemos o conselho imediatamente, então, diz Ulan. Pois esse carb formar que o conselho dos guerreiros, devemos saber disso. Havia uma nota de sarcasmo sua voz. Marchemos por muito tempo sem comida nem sono, diz carb. Comemos e descansamos antes da reunião do conselho, pois assentos podemos surgir no conselho que exigirá toda a nossa força, e ele olhou significativamente para Ulan. Os demais guerreiros, que haviam acompanhado carb. Tumbam desejavam comer e descansar antes de realização do conselho, e Avon, o chef, assidu as suas justas demandas. A jovem que tive não havia falado desde que chegou à aldeia e agora foi entregue a Merrill, que recebeu instrucos para alimentá-la e permitir que dormisse. As algemas foram removidas de seus pulsos e ela foi conduzida à fogueira do cozinheiro do imediato, onde permaneceu com uma expressão de altivo desprezo seu belo rosto. Nenhuma das mulheres revelou qualquer inclinação para maltratar o prisioneiro, uma atitude que surpreendeu Tarzan, que a razão lhe fosse explicada, pois ele testemunhara, mais de uma ocasião, as crueldades infligidas a prisioneiras pelas mulheres de tribos nativas africanas nas mãos das que as pobres criaturas haviam caído. Merrill, em particular, foi gentil com a moça. Porque eu deveria ser diferente, ela pergunta quando Tarzan comenta sobre o fato. Nossos filhos, ou mesmo qualquer de nos,
Podem a qualquer momento ser capturadas pelos guerreiros de outra tribo, e se faz sabido que famas cruéis como suas mulheres, eles, sem dúvida, nos retribuiriam da mesma forma, nem, além disso, há qualquer razão para que não sejamos gentes como uma mulher que vivera entre nos pelo resto de sua vida. Somos poucos em número e estamos constantemente juntos. Se abrigacemos inimizades e se brigasmos, nossas vidas seriam menos felizes. Desde que